devotional. It is another way of fellowship. More sa atong like students fellowship time. It's more intimate and it's more for people na close good and mag-build with sila bond. So ato na i-start ang atong devotional with a prayer. So let's in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Lord, thank you for this day, Lord. Thank you for the whole year. Thank you for sa bond and the friendship na mong na-make throughout the whole year, Lord. Thank you sa tanang trials and sa tanang arguments na mong na-make, Lord. And thank you sa tanang achievements na mong nakuha as a class. And we pray, Lord, sa tanang students na wala diri, Lord. I pray for their safety, for asa sila karon. And I pray na kaning devotional, Lord, we will get to know each other better and makahimo may relationship din ang Lord. We pray, Lord, na yes, this class mawala, pero ang among friendship, ang among bond, and ang connection, dili din mawala, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so good morning. Cellphone ba? Yuan. Okay, so this morning, sa mga mo dyan, mostly, ako rin ginahin mo every morning sa akong family. Kaya, pero dito rin mo sa ato. Every morning, time nga mag-prayer, di ba? Last time, before, na kay klase. But this time, atong ihatag ng ato ang time, ato ang attention sa presence ni Lord, ato na sa nasit aside ato ang mga gadgets, and atong i-invite ang presence ni Lord na one day din sa ato ang kaso. Wala na mo sa song of Goodness of God, no? Okay, so I'm going to sing that song, and after that, we're going to pray. Isang din ang paningin magamit na ng iya. So as we sing this song, we are going to put ourselves in the presence of God. Atong heart, atong soul, diya sa presence of God.